All right, good evening, parents. Thank you for joining us for the Las Animas Elementary School Information Night. My name is Isabella, and I am the moderator for tonight's session. And before we begin tonight, I would like to share a few pieces of information with you. Buenas noches. Esta es la Junta de Información sobre Vuelta a la Escuela para los Padres. El nombre de la moderadora es Isabela y es la que va a explicar cómo va a funcionar la Junta y va a moderar la Junta. Yo me llamo Adelina, voy a ser la traductora al español. Tonight's session will be presented in English and Spanish, and Principal Córdega will be presenting in English, and Ms. Adelina will be presenting the same information in Spanish. La Junta de hoy va a ser en inglés y en español. La directora Córdega va a presentar en inglés y la traductora, Adelina Cerveró, va a traducir lo que se diga al español. I do have a few housekeeping items for you. Tonight's webinar will be for 1 hour from 6:30 to 7:30. You are invited to submit questions using the Zoom webinar platform. Simply click on the Q&A at the bottom toolbar of your screen and type your question. Answers to some of those questions will be addressed by Ms. Córdega's presentation. So we do ask that you please hold your questions until the end of our presentation, as some of those questions may be answered already. And tonight's agenda also includes a presentation from Ms. Córdega and then a question and answers period at the end. La presentación de hoy va a ser de 1 hora. La forma en la que pueden hacer preguntas, abajo de la pantalla tienen un botón que pone Q y A para hacer preguntas y por favor pueden poner sus preguntas al final de la presentación porque muchas se van a contestar durante la presentación de la directora Córdega. También la agenda y la presentación de hoy van a ser presentadas al principio. Please note that tonight's informational meeting will pertain only to the new Las Animas Elementary School schedule and program, which will begin on April 15th for kinder through 2nd grade students and April 19th for 3rd through 5th grade students. Questions about secondary programs will not be addressed tonight. Esta junta es únicamente para la Escuela Elementaria de Las Ánimas. Los estudiantes de kinder y de segundo van a retornar a la escuela el 15 de abril. Los estudiantes de tercero a quinto van a volver a la escuela el día 19 de abril. No se van a contestar preguntas sobre otras escuelas o sobre las escuelas secundarias. This information night, along with the presentation, will be recorded and posted on our website. La junta de esta noche se va a grabar y se va a poner en la página de internet del distrito escolar. And then as a reminder, there is a special board meeting for Thursday, March 25th at 6 p.m. that as the programs for middle and high school students are considered by the Board of Education. You can watch that live stream of that meeting on the GUSD Facebook page. Los programas de secundaria y el retorno a la escuela de secundaria va a ser discutido en una junta especial del Consejo Escolar mañana jueves a las 6 de la tarde. Pueden accederlo yendo a la página de Facebook del Distrito Escolar de Gilroy. Es una página abierta, con lo cual no necesitan cuenta de Facebook para poder acceder a la junta. And finally, as a reminder, please submit all of your decision forms for your elementary school students by 11:59 p.m. on Sunday, March 28th. If you do not submit a decision form for your students, they will automatically be enrolled in the distance learning program for the remainder of the 2020-2021 school year. También es importante que sepan que el cuestionario para decidir si van a volver a la escuela se debe entregar el domingo antes de la medianoche. Deben decidir si quieren mandar a sus hijos a la escuela y marcar sí, o si quieren que sus hijos continúen yendo a la escuela de forma remota, en cuyo caso contestarían eso. Después del domingo ya no se puede cambiar la decisión.
Thank you for being here tonight. And with that, I will pass it over to Mrs. Codiga and the presentation. La directora Codiga va a presentar ahora. Thank you. I'm going to go ahead and get started. I do want to introduce our panel of people that you see here. And so obviously you have already met Isabella, who is my office coordinator for the school. Vamos a presentar al panel que va a estar presente hoy en la Junta. La directora Codiga ha presentado a Isabela, que es nuestra coordinadora de la oficina. And I have Rhonda Boykin, who's a school nurse. Rhonda Boykin es la enfermera de la escuela. With Kathleen Bierman, who's from the district level. She's the director of educational services. La maestra Kathleen Bierman es la directora del programa de educación elementaria del distrito escolar. And then I have Tammy Irvine, who's in our student services and who is director. Did I say that right? I'm not sure. Not director, you're the Program administrator. Program administrator. Thank you. I gave you a raise. Y la maestra Tammy Irvine es administradora de programas de servicios al estudiante y de educación especial. All information that I'll be discussing tonight or be presenting tonight is based on current CDC guidance and is subject to change according to public health guidelines. Tengan en cuenta que toda la información que vamos a presentar hoy se basa en las normas que nos está dando el Centro para el Control de Enfermedades del Estado de California y puede cambiar en cualquier momento. So thank you for joining us tonight as we begin the process of reopening schools in the Gilroy Unified School District. I am so glad that you are here and I am excited to share the information with you and what the rest of the school year will look like now that the Board of Education has voted to reopen schools on campus. In-person learning, of course. I want to remind you that a decision form has been sent out, as Isabella had mentioned, in Parent Square. And remember the timeline for that is Sunday at 11:59 p.m. Let's see. We need you to make a choice. So make sure that you do that. And let's see, encourage you to take the time to really think through what is the best for your child. Although we miss having all of our students, I know that this decision is one that you must think through your options, and I invite you to make the best decision, returning to in-person or whether they will continue in distance learning. Let's see, I'm hopeful that tonight will provide you with some answers to your questions as you weigh your decisions. I want to remind you of the deadline, but submitting your information to the district office, obviously. And again, I can't stress enough that we want to make sure that you don't miss that deadline by Sunday, March 28th, because if your decision is not in, then distance learning is going to be the option that will happen for you if the decision is not entered in to the district office. And the topics that I want to make sure that we're going to be covering today, and I apologize if you see me looking, I have like 3 different screens here. So we're going to be talking about the daily schedules as far as we have them at this point. Teachers are still working on more refinement of their schedules, so we'll go into that a little bit. The health checks at home, mask requirements, pick up and drop off, entrance and egress on and off campus, the classroom setup, using the restrooms, any of the triage isolation areas that we will have on campus, food service, emergency contact information, and decisions, of course, for your form. Those are some of the topics that we'll be covering, and please hold your questions till the end again in case I do answer some of them. And then we'll see what other questions are still out there.
Okay, so tonight's meeting, like Isabella said, it's, Ms. Codica, I'm sorry, can we get a translation time? oh, sorry, please La- stop me and remind me. Mhm. La directora Codiga les da la bienvenida por estar aquí esta noche. Está muy contenta de que podamos ofrecer a los alumnos que lo eligen el que vuelvan a la escuela en persona y evidentemente seguimos tan contentos de tener a los estudiantes que eligen seguir estando aprendiendo de forma remota. Va a hablar de varios temas hoy, pero lo que vamos a reiterar varias veces es la importancia de completar el cuestionario. Es solo una pregunta antes del domingo por la noche a medianoche, porque es una cosa que como padres tienen que pensar muy en serio, ver lo que es mejor para ustedes y para su familia, si prefieren elegir que sus hijos vuelvan a la escuela en persona o sigan aprendiendo de forma remota. Si no contestan el cuestionario, automáticamente sus hijos continuarán la escuela de forma remota por la computadora y no podrán cambiar la decisión. Por eso es importante que lo hagan antes del domingo. Durante esta presentación les daremos muchas respuestas a sus preguntas, así que por favor hagan sus preguntas al final de la presentación, marcando, como hemos dicho antes, el botón de abajo de la pantalla donde pone Q y A para preguntas y respuestas. Y algunos de los temas que vamos a hablar hoy van a ser los horarios de la escuela, los chequeos de salud para sus hijos que hay que hacer en la casa, el llevar máscaras los estudiantes y los maestros, cómo llevar a sus hijos y dejarlos en la escuela y recogerlos después de la escuela, la forma de entrada y salida que vamos a tener y otros protocolos que vamos a seguir en la clase, cómo usar el baño, la comida que les vamos a ofrecer a los niños y otros protocolos de salud si alguien no se encuentra bien. Y también muy importante es que tengamos su contacto, sus números de teléfono y dirección correctos. Por favor, verifiquen que tenemos su información de forma correcta. Thank you. I apologize. I'll remember to stop, and I didn't No forward problem. my page as well. Okay, I got it. this next page right here, we've already reviewed a few items, but again, the meeting is 1 hour. There's a Q&A feature, and it gives you an example of where to look there. The moderator will ask questions to me and the panelists, if applicable, at the end. And you obviously respectful dialogue. We are all on the same team. Okay. Las normas para esta junta, algunas ya las hemos mencionado. La junta de esta noche es de 1 hora y la directora Codiga va a contestar muchas de las preguntas durante su presentación, pero de todas maneras, después de la presentación, si hay algo que no se ha contestado, por favor marquen el botón como indica la imagen de la pantalla. En QIA pueden poner su pregunta y la moderadora, la señorita Isabela, va a hacer las preguntas a la directora o a la persona que sea más adecuada para darles la respuesta. La única norma más importante es que todos seamos respetuosos de los demás porque estamos en esto juntos. On this page here, it's the timeline, and some of these things have already happened. So following the Board of Education's decision on March 18th, families were sent a decision form in the Parent Square app. Parents and guardians have 2 decisions: choose hybrid, on-campus instruction, or distance learning for their students. Your decision again must be in by March 28th. The new schedule begins, so the other arrows, the new schedule begins on the 15th for students pre-K2 and on 4/19 for students in grades 3-5. Como ven en esta pantalla, hay algunas cosas que ya han sucedido. Los directores del distrito, el Consejo Escolar aprobó el plan de vuelta a la escuela para los estudiantes de elementaria y es importante que sepamos quién quiere volver y quién quiere quedarse en casa. Con lo cual, por favor, el cuestionario que recibieron en Parent Square se debe entregar. Solo es una pregunta diciendo si quieren mandar a sus hijos a la escuela en persona con un horario híbrido que mezcla algunas clases por internet y algunas clases en persona,
o si quieren que continúen sus hijos haciendo toda su educación por el resto de este curso en la computadora. Necesitamos eso antes de la medianoche del domingo y la vuelta a la escuela sería el día 15 de abril para los estudiantes de pre-kindergarten a segundo y el día 19 de abril para los estudiantes de tercero a quinto. Okay, so what are we looking at? We're looking at picking an option where you're either going to make a choice of choosing option 1. My student will enroll in the in-person, on-campus hybrid learning model, or option 2, my student will continue in distance learning 5 days a week through the end of the school year. Lo que van a ver en el cuestionario que tienen en Parent Square son dos opciones. La primera opción, opción 1, es que mi estudiante se inscribirá en el modelo de aprendizaje híbrido con el cual irá a la escuela en persona. O la opción 2, mi estudiante continuará aprendizaje a distancia en la computadora 5 días a la semana hasta el fin del año escolar. I do want to comment on this page as well that if you do not make a decision, your child will remain in distance learning for the rest of the school year. Es importante que sepan que si no contestan el cuestionario antes del domingo a medianoche, automáticamente se selecciona la opción 2 para su hijo o su hija, con lo cual el estudiante continuará yendo a la escuela los 5 días por completo en la computadora. Okay, so here we have option 1 on campus in-person learning. Here's the schedule. So you have your Monday, Tuesday, Thursday, Friday. This is our hybrid on campus and at home independent distance learning. We did have a lot of questions on this, so hopefully this will cover some of the questions that were asked ahead of time. From 8:30 to 11:15 on campus instruction. This will include a 10-minute outdoor break for your child. At 11:15, dismissal. They will have a grab and go lunch. And I will explain dismissal in a moment and how they're going to do that and the entry as well. From 12 to 2, they will have their independent distance learning at home. So we had some questions in regards to this, and parents, a lot of you will know this as the students working in their Google Classroom. That would be during this time, the 12 to 2 o'clock time. Okay. The outdoor breaks that we were discussing here will be staggered based on we'll be following the CDC guidelines as far as making sure the students are following certain procedures and protocols during their breaks. And is there anything else I want to say about this? Okay. Let me move to the other side, which is the Wednesday. The Wednesday at home distance learning for all students, okay? This is the regular Wednesday that they've always had. So that will not change. They will go back to their Wednesday schedule on Wednesdays with all the other students that are in distance, that choose the distance learning. They will all be together from the 8 to 10, that's that one block of time. And they have their break, and then they have their 10:10 to 11:40 block, which starts their independent distance learning time, which is at home. And then they have their lunch, and then they have their 12:25 to 12:50 online office hours available to students. So their Wednesday not change. It's the Monday, Tuesday, Thursday, Friday that will look different. Si ustedes eligen la opción de mandar a sus hijos a la escuela, este es el horario que van a tener. Lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes van a ir a la escuela de 8:30 de la mañana a 11:15 de la mañana. Ahí es donde van a recibir clases por sus maestros y ese horario incluye un descanso de 10 minutos. A las 11:15, los estudiantes agarrarán una bolsa con su almuerzo y eso es lo que van a comer. Es importante que a las 11:15 agarren la comida y vayan a casa porque van a seguir estudiando con la computadora en las tardes, de 12 a 2 de la tarde, van a seguir estudiando con sus maestros con forma digital. Los miércoles son los mismos que son ahora. Los miércoles todos los estudiantes se quedan en casa, tienen un bloque de 8 a 10 de la mañana
para estudiar directamente con la maestra o con el maestro. De 10 a 10 y 10 hay un descanso y luego de 10 y 10 a las 11 y 40 minutos van a tener un bloque de trabajo independiente, tienen tareas que hacer y trabajo que hacer en la computadora, pero sin hablar directamente por video con la maestra. Tienen la hora de comer de 11:40 a las 12:25 y luego por la tarde de 12:25 a 12:50. Son las horas en que los maestros pueden ayudar a los estudiantes que quieren solicitar ayuda o que los estudiantes pueden trabajar independientemente para recuperar tareas. En el tiempo de las 12 a las 2, el lunes, martes, jueves y viernes, ese tiempo no es con la maestra. Okay. Es por computadora en casa y es trabajo independiente. Thank you. Option 2, this is at-home distance learning. Students with this option, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, at-home independent distance learning, from 8 to 8:20, they will be online with their teacher from 8 to 8:20. From 8:30 to 11:15, they will be doing independent distance learning. They will have lunch. From 12 to 1, online instruction with the teacher, a break at 1, and then at 1:10, online instruction with the teacher. I'll let her translate that part. Si eligen la opción 2 de continuar trabajando en la computadora desde casa, el lunes, martes, jueves y viernes, los estudiantes van a estar trabajando en la computadora en casa de 8 a 8:20, van a estar con la computadora directamente hablando con la maestra o el maestro. De 8:30 a 11:15 va a ser trabajo independiente en la computadora. 11:15 a 12 será la hora del almuerzo. De 12 a 1 van a estar trabajando directamente también por video con la maestra. De 1 a 1:10 van a tener descanso y de 1:10 a 2 van a estar trabajando por internet. And on Wednesdays, again, just like in the first option, they will have their regular Wednesday schedule with all the other students and their teacher, at home distance learning, and the schedule will be the same as has been. Y los miércoles van a seguir siendo los mismos que han sido hasta ahora. Van a estar todos los estudiantes en casa y van a estar de 8 a 10 en bloque por video con la maestra. De 10 a 10 y 10 va a haber un descanso. De 10 y 10 a 11:40 va a ser un segundo bloque de aprendizaje independiente sin la maestra, pero tienen trabajo en la computadora. El almuerzo es de 11:40 a 12:25 y de 12:25 a 12:50 son las horas de oficina en que los maestros pueden ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda o los estudiantes pueden trabajar recuperando tareas. El miércoles no cambia respecto a lo que están haciendo ahora. Okay, what your decision means for your family. Your commitment to on-campus in-person learning or full distance learning is a commitment until the end of the June 4th, 2021. We are committed to keeping students with the same teacher they have had this year. They may have a few instances where teacher assignments may shift to accommodate schedules. However, our goal is to try to make sure that the students remain with their teachers. And all students in the in-person program will do at-home distance learning on Wednesdays, just like we just discussed. They will all have at-home on Wednesdays distance learning, no matter which option they are in. La decisión que deben tomar, y por eso la tienen que pensar en serio para decidir lo que es mejor para sus hijos y para la familia, es que la opción que elige es a la que se comprometen por el resto del año escolar hasta junio, hasta el último día de escuela. La mayoría de los estudiantes van a permanecer con el maestro que tienen ahora. Aunque sea en aprendizaje a distancia o en aprendizaje híbrido en persona, la mayoría de estudiantes
van a seguir con los mismos maestros. En algunos poquitos casos es posible que se les asigne un maestro diferente para poder adaptarlos al programa educativo que necesitan. Si eligen mantener a su hijo en el aprendizaje a distancia durante los 5 días a la semana, su hijo tiene tiempo de aprender con el maestro a veces, y por la mañana el aprendizaje es independiente, con lo cual estarán en la computadora trabajando solos. Todos los estudiantes del aprendizaje en persona tendrán aprendizaje a distancia en casa los miércoles. Todos los estudiantes estarán por computadora los miércoles. At-home health checks. Families need to complete at-home health screenings before sending their students to school. Students who have an abnormal temperature, fever, abnormal cough, vomiting, diarrhea, or other signs of illness should not come to school. As students arrive on school grounds, staff members will greet them, direct them to their correct entrance, and do a visual health check. If a student exhibits abnormal health symptoms, staff members will take them to the designated areas, and an emergency contact will be called to pick up the student. Students with these symptoms will not be left in the main office. An adult will be with them until they are picked up. Students who are exhibiting abnormal health symptoms must be picked up within 30 minutes of the call from school. Please make sure your emergency contact information is updated in Aries. Todas las mañanas, por favor, en casa, hagan controles de salud antes de mandar a sus hijos a la escuela para asegurarse de que no se encuentran enfermos. Si su hijo o su hija tiene fiebre, vómitos, diarrea o una tos que no es normal, deben quedarse en casa, no pueden venir a la escuela. Al llegar los estudiantes a la escuela, una persona del personal los va a recibir a la entrada y les va a decir dónde tienen que estar, porque tienen que mantenerse con su grupo. Si esta persona del personal ve que su hijo no se encuentra bien y no está bien, se les va a enviar a una zona determinada. Van a estar aislados con una persona del personal, no van a estar solos, siempre van a estar con alguien. Y vamos a ponernos en contacto con alguien de la familia que pueda venir a buscarlos en 30 minutos. Por eso es muy importante que tengamos su información correcta. Por favor, asegúrense de que tenemos su número de teléfono y contactos de emergencia. Mask requirements for students and staff. Staff and students will wear a mask while on campus during in-person learning. Students should arrive on campus wearing a mask and will be expected to wear a mask throughout the day. Es muy importante que todos los estudiantes y todo el personal de la escuela lleven una máscara todo el día, con lo cual se espera que los estudiantes lleguen con máscara y mientras estén en la escuela, hasta que estén dentro del carro, lleven la máscara puesta. Pick up and drop off protocols. Parents, drivers must remain in their cars. The child should be placed on the right side. So in most cases at the gates where you will be dropping off, and I'll show you a map in just a moment, where you'll be dropping off, the children will need to be on the curbside so that it's easier for them to get out. There will be adult staff workers monitoring students getting out of cars. And there are 3, actually we changed that to 4 areas. There will be now 4 areas designated for pickup and drop off. Please enter as shown on the map. So, and right before, we will also be sending this out right before as well. Let me have her do the translation and then I'll show you the map in just a moment. Tenemos protocolos para dejar a sus hijos por la mañana en la escuela y para recogerlos después de clase. Es muy importante que el adulto que lleva a sus hijos a la escuela, sean los padres, sea un familiar o un amigo, deben permanecer en sus autos. El niño debería estar al lado derecho del vehículo porque así se puede bajar a la acera automáticamente. Es una forma más segura de bajar del carro.
Habrá trabajadores adultos que serán monitores para los estudiantes que salen de los autos y se asegurarán de que llegan a la escuela sin ningún problema a la entrada. Y hay 4 puertas designadas para dejar y recoger a sus hijos. Ahora vamos a explicar con un mapa dónde se puede entrar y salir y el protocolo que vamos a tener. So this is a map of our school. The area in the green, where the green is, that's Greenfield Street. And that's where you have gate 7. Gate 7 has grades 4 through 5 entering through that gate. So obviously, if you're coming to drop off your child, you are going to come from the street that's Charles Lux Street, which is by the park. And you're going to enter onto this street to drop off on this side of the street nearest the school, obviously. We don't want you dropping them off across the street where they have to then worry about crossing the street. That's gate 7. Este es el mapa de la escuela. La zona verde es la zona de juegos y de deportes de la escuela, es la calle Greenfield. Ahí está la entrada puerta 7 y en la puerta 7 va a ser la entrada de los estudiantes de los grados 4 y 5. Okay, and I'm going kind of backwards because I want to get to the front of the school. So that's gate 7, grades 4 through 5. Obviously, they're a little bit further away because of their age. Then we have I'm sorry, my lights just went out. We have gates 8. We have gate 8, which is for grades 2 to 3, and that's on Charles Lux Street, which is across right there by the park. Across the street is the park, and that's the gate for grades 2 to 3. En la calle Charles Lux, que es la calle que está enfrente del parque, está la puerta 8. La puerta 8 es para los estudiantes de los grados 2 y 3. La puerta 7 es para los estudiantes de 4 y 5 porque son más mayores y está un poquito más lejos. Con lo cual, los estudiantes de grados 2 y 3 van a entrar por la calle Charles Lux y la puerta número 8. So in order to get to Charles Lux, you're either going to come from Semino Street or you're going to come from the street that comes out from Charles Lux. Now, to the front of the school, this is where a lot of the parents are usually used to dropping off. This is left for our SDC students and our kinder through first grade students. So we have 2 gates that we're going to be looking at. You have gate 2 and you have gate 3. Gate 3 is where our SDC students will be that'll be their gate to enter. And we have 4 SDC classes. Then you have gate 2, which will be for our kinder through first grade students. And that is going to be a big gate because they're our youngest kids and we have many kindergartners who haven't been on campus at all. And we'll be paying a lot of attention to them. So we wanted to make sure that they had the front entrance where we can provide more security for them as much as we can, especially for our little people that are going to be coming for the very first time. So again, gate 3 SDC and gate 2 is for kinder through first grade. La parte de delante de la escuela la hemos reservado para los estudiantes más chiquitos porque queremos asegurarnos de que están más cobijados en la forma de entrar que tienen en la escuela, especialmente los kinders porque es la primera vez que ven nuestra escuela, no han estado nunca. El edificio A es la oficina y es la parte de delante de la escuela, está en Chimino Street, en la calle Chimino. Los estudiantes de kinder y de primero van a entrar por la puerta 2. Los estudiantes que están en las clases de educación especial en las que están en el edificio C van a entrar por la puerta 3. Los estudiantes de SDC, de las clases especiales de educación especial, van a entrar por la puerta 3. Now, in order to get into that driveway, you're going to be coming from Luchesa onto Semino, and it's the very first driveway where you'll be turning into in order to go through the little turnaround there in front of the school, and then you'll be exiting out through Charles Lux. Para llegar a esa entrada que está delante de la escuela, eso está en el parqueadero de la escuela. Entrarán por Luchesa y girarán a la derecha en Chimino y el primero giro a la derecha va a ser para entrar al parking.
We did have a lot of questions in regards to entering and exiting. And we also had a question in regards to siblings. We will be allowing, if there's siblings, for the older siblings to be left at the gate with the younger siblings. So you will either drop off and pick up where the younger sibling, where their gate is. So if it's a kinder, or if the younger sibling's a second grader, it's the younger sibling, they can be grouped together. So that way you don't have to pick up or drop off at the different gates. Ujú. Hemos recibido varias preguntas de padres que tienen niños en más de un curso, en más de un grado. Está bien si quieren dejar a todos sus hijos en la puerta de los niños más chiquitos, con lo cual si tienen un niño en tercero y un niño en kinder, los pueden dejar delante de la escuela donde entran los estudiantes de kinder, o si tienen un niño en quinto y un niño en kinder o en primero, los pueden dejar delante de la escuela o en la puerta del hermano más pequeño. This next slide just explains what we just went over in words as far as what streets to use. So that'll be as part of the PowerPoint that you can download tomorrow, and we will be sending that out in case there's any changes. For example, the SDC was a change that I have not made on here yet, and that was a change as far as where they will be dropped off. But this page is just reiterates what we just talked about. Uh-huh. La explicación de dónde dejar a sus hijos está no solo en el mapa, sino también en esta imagen, en palabras, para que vean bien cuál es el acceso según el curso que van a usar sus hijos. Toda esta información la vamos a compartir con los padres de forma remota también en nuestra página de internet, y vamos a estar mandándoles la información para que puedan verla por si tienen alguna pregunta o si quieren volver a referirse al documento. This is an example of what the gates will look like at each of the entrances. So the 4 gates will have a sign that has the procedures and protocols for COVID. It has the gate labeled. So in this case, it's gate 2. This is where our kinders and our first grades will enter. And if you look beyond the gate, you'll see a blue little, it's one of the places where the students can go to wash their hands. And so that'll be there, and or we'll have a table set up as well. The table will have other things that we may need, and including other ways of hygiene. It's not just about hand washing, it could be the hand sanitizer as well. So there will be a table set up, and at the exit, the lunches will be on set. So the students, it's a grab and go. So we will have some tables there with the lunches already on the exit. Okay. Esta imagen es un ejemplo del acceso que van a tener los estudiantes para entrar a la escuela o salir de la escuela. En este caso, la fotografía es de la puerta número 2. Verán que hay un póster indicando los protocolos que queremos que sigan las familias y que sigan los estudiantes. Cada estudiante va a entrar por la puerta que se le asigna según su curso, o si tiene algún hermano van a entrar juntos. Y si miran más allá de la puerta, van a ver una especie de mesa azul. Eso es una estación de lavado de manos y de desinfección. Tenemos jabón y agua y tenemos desinfectante para las manos de los estudiantes, y tenemos varias repartidas por la escuela. A la salida de la escuela, al lado de la puerta habrá unas mesas con bolsas con el almuerzo de los estudiantes, y los estudiantes pueden agarrar un almuerzo al salir de la escuela y irse para la casa a mediodía antes de empezar las clases de la tarde. We know that there'll be some form of a line, especially at the beginning and even at the end, where students will need to line up to make sure they have the appropriate spacing. We don't have all the marks showing in this picture. Right now, the one mark you see is the one yellow that would start a line, but we will have markings throughout the sidewalk so that the students will know where they'll need to stand in order either to enter or in order to exit. Estamos siguiendo ahora un proceso para marcar también la distancia en la que tienen que estar los estudiantes, porque sabemos que especialmente al principio habrá líneas de estudiantes que estarán en fila esperando el carro de sus padres o esperando su turno.
Entonces vamos a hacer marcas en el suelo para que los estudiantes sepan cuál es la distancia que tienen que seguir para mantenerse seguros. Here are classroom setup examples. So we don't have all the classrooms set up yet. We will by the time obviously the students return. These are just examples. So let me explain. These two over here that have the green and the yellow tables, those are examples of kinder classrooms and the spacing. And then we have a third grade classroom. So you can see where the blue X is. That's where a student will not be sitting. The chair is where the student will be sitting. And we've measured out certain classrooms we're using the CDC requirements of what we need to make sure that they're spaced out with. So that's an example of a third grade classroom. And the third grade classrooms have the double desks where the kinders have the tables. And then I'm showing a picture of a fourth grade classroom. This fourth grade classroom has tables, they don't have desks. So I just wanted to give you an idea of how they're going to be spaced out and how the students are going to know where they can and can't sit. And they'll be assigned seating. So they'll know that they can't sit in that other spot. Estos son ejemplos de cómo se van a ver los salones. Hemos movido todos los muebles siguiendo la guía que nos pide el Centro para el Control de las Enfermedades del Departamento de Salud del Estado de California y también federales. Los ejemplos de la izquierda son ejemplos de clases de kinder. Son mesas grandes en las que trabajan los estudiantes y hemos movido las sillas de forma que tengan la distancia que se nos pide. En la clase de la derecha arriba y de la derecha abajo son una clase de tercero y una clase de cuarto grado. Pueden ver que los estudiantes no tienen pupitres individuales, sino que tienen mesas compartidas. En vez de compartirlas, hemos medido las distancias de forma que los estudiantes se mantengan a la distancia que se nos pide y cada estudiante va a tener su mesa o su pupitre, con lo cual no lo van a compartir con nadie más. Esa va a ser su mesa por el resto del año y van a mantenerse a la distancia y siguiendo todas las guías que nos pide el Departamento de Salud. The other thing that I want to make special note, and we had questions about this as well as far as what students need to bring to school, but the students will be provided with what they need. So they will have a pencil box with the materials that they need. So they don't need to bring a pencil box. They don't need to bring pencils and all of that. They don't need to bring any materials. We will be providing it for them and they will have their own supplies. They will not be sharing supplies. Hemos recibido también muchas preguntas sobre los materiales de la escuela. Los materiales escolares se les van a entregar a cada estudiante. Cada estudiante tendrá su caja de lápices y de plumas. Va a tener los materiales que necesita, libros, papel, con lo cual no hace falta que traigan nada a la escuela por ahora. The other thing that I'd like to mention as part of this, I mentioned that there will be obviously a recess break time for them. The students, we have made a schedule, so the schedule will make sure that Las Animas is a little bit different in regards to having 2 stories. So we need to make sure and ensure that not all students from the same grade level are exiting the same door at the same time. That would take forever with the distancing that they have to have. So we have staggered their times as far as when they're outside for their breaks. So they'll have staggered times and they'll remain in their cohorts during their recess time, their recess break time. And they will be given activities to do while they're out there. So they won't just be walking around doing nothing. They will be given movement kinds of activities and they'll have rotations. So they may have a rotation for 2 days in a row and then move to the next rotation with their group. And there will be, obviously there will be supervision during this time. El Estado de California nos pide que mantengamos a los estudiantes en su mismo grupo, con lo cual no pueden mezclarse entre ellos. Y para eso hemos tenido que asegurarnos de que los horarios que creamos y los salones en los que ponemos a los estudiantes no van a estar en los pasillos a la misma vez. También el descanso que van a tener los estudiantes tienen que mantenerse en ese grupo durante el recreo.
hemos organizado los descansos de forma que sean escalonados para que no todos los estudiantes salgan a la vez y puedan mantener su distancia y quedarse en su grupo. Y también tenemos actividades organizadas para ellos en rotaciones de diferentes actividades para que no se aburran, pero así podrán moverse, podrán estar con compañeros mientras siguen manteniendo su seguridad y su buena salud. Ms. Codiga, just a quick time check. It is 7:17. Thank you. Okay, restroom assignments, we will have restroom assignments per grade level. So they will not all be using the same bathroom. They will be assigned restrooms and they will be supervised during those times. And of course, hand hygiene reminders will be given before they leave the bathroom about making sure that they've done what they need to do with their hands, washing or the hand sanitizers. Hemos separado los baños de forma que están asignados por curso. Estudiantes de diferentes cursos, cada uno va a tener su baño y van a estar acompañados, con lo cual un adulto irá con ellos, esperará afuera y cuando el estudiante acabe, los acompañará al salón para asegurarnos de que no hay muchos estudiantes en el baño al mismo tiempo y se darán recordatorios para asegurarnos de que se han lavado las manos y se han desinfectado. Food service, that's a grab and go lunch, and it will be passed out at each of the gates as the students are exiting at that time. El almuerzo se va a entregar a los estudiantes a la salida de la escuela y se les dará en una bolsa para que puedan llevárselo a la casa. No se nos permite que los estudiantes se junten a comer en la escuela. So yes, I was asked questions about whether they are able to bring a snack to school, and they will not. They will get their grab and go at the end. They are welcome to bring a water bottle with them to school so that they can have on their desk. So water bottles are okay. Health stations, go ahead. Oh, sorry, go ahead. Los estudiantes no pueden traer comida a la escuela porque hay varios padres que nos han preguntado. Los estudiantes no pueden traer comida a la escuela, pero sí que pueden traer una botella de agua. Health stations, here's an example of one of ours is not up yet. This is what they will look like. If students are exhibiting the COVID-19 symptoms. So here's an example of one of the stations that is up already. Tenemos estaciones para los estudiantes si vemos que tienen síntomas de poder tener COVID sin estar confirmado. Si vemos que presentan síntomas, tenemos estaciones puestas de forma que podamos aislar al estudiante con un adulto que los pueda supervisar hasta que se puedan recoger. Then we had many questions in regards to dual immersion. And the majority of them should fall under one of these. If not, we'll answer a couple more towards the end. Distance learning and in-person instruction will align to the 50-50 model. So we will continue to follow the 50-50 model no matter which option you choose. Students will continue to work equal time with both Spanish and English teacher regardless of the model. Las Animas and Rod Kelly teachers have been working on schedules that will work for every grade level. These will be made public once we have confirmed final decisions. Hemos recibido muchas preguntas sobre el programa de inmersión. Los estudiantes que sigan en distancia en casa o los estudiantes que elijan ir a la escuela en persona seguirán el mismo modelo del 50% y el 50% con el maestro de español, el maestro en inglés. Seguirán trabajando de la misma manera y en Las Animas y Rod Kelly, los estudiantes de inmersión dual han estado trabajando con los horarios de los estudiantes para asegurarse de que funcionan siguiendo el modelo 50-50 y confirmarán todo con los padres en cuanto se puedan aprobar. And I know there's another question in regards to ELD and SLD that pertains to dual immersion. And yes, that will be part of the planning process that the teachers are involved with scheduling, so that it will be included. Los estudiantes, los maestros están estudiando cada caso de los estudiantes, con lo cual los estudiantes que son
que no son anglófilos, los que no hablamos español como lengua materna. También tenemos un programa que está adaptado a las necesidades educativas de cada estudiante. Other protocols, and we have obviously we have here are the different symbols of things that we're going to be doing. So the frequent hand hygiene that we'll be doing on campus, departure from campus, moving between activities, following outdoor breaks and restroom use. We have the symbol there that's for the HVAC systems, and it's updated and repaired. Will run 10 plus hours a day, filtering classrooms, air through medical grade filters. We expect the elementary schools fully certified by the 26th of March. The mechanical assessments have been completed at the elementary schools, and we're making the needed repairs and air balance checks now. And let's see, what other ones do we have here? Social distancing. Students will remain at appropriate social distance from classmates and staff while on campus. There's the directional signage, which will be, those directional signages will be installed at every campus as appropriate. And restrooms, obviously the access for students and what needs to happen, and frequent cleaning. The high touch areas on campus will be cleaned frequently. And then of course there will be the deep cleaning the ongoing deep cleaning that will happen at the school sites. Los protocolos que estamos siguiendo son todos los protocolos que nos pide el Estado y el Departamento de Salud. Los estudiantes van a tener oportunidad de lavarse las manos y desinfectarse a menudo. Nuestros filtros de aire han sido limpiados y estarán certificados el 26 de marzo. Los estudiantes se mantendrán en el mismo grupo de estudiantes todos los días, pero manteniendo la distancia que nos pide el Estado. Todas las superficies se desinfectan. Los pomos de puertas y las cosas que se tocan a menudo se desinfectan varias veces durante el día y luego toda la escuela se desinfecta al final del día. Y tenemos protocolos de entrada y salida a la escuela. Next step for families. Complete your decision form using the Parent Square app for students and the return to on-campus in-person learning on April 15th, pre-K2 grades, and on April 19th for the 3rd through 5th grades by March 28th. If you do not make a decision, your child will automatically be enrolled in distance learning. If you're not receiving Parent Square communication from our school or the district, please contact our office to ensure we have correct contact information on file for you, cell and or email. You must log into your Parent Square account to complete the decision form. Update and confirm your emergency contact information in Aries. Make sure your child's immunizations. This is very important. We still have many families that the immunizations are not up to date. So update and confirm that you have the immunizations that you need for your child. Need to be done especially if they're coming to in-person learning. Watch for more communications from me and your child's teacher as our date to return in-person learning gets closer. Lo que necesitamos de las familias a partir de ahora es lo más importante, es completar el formulario diciendo si quieren que su hijo vuelva a la escuela en persona o si quieren que continúe estudiando el 100% del tiempo por computadora, y eso se tiene que entregar antes del domingo a medianoche. Si no ha recibido esa información y no está recibiendo las comunicaciones de Parent Square, por favor póngase en contacto con la escuela. Confirme que toda la información de contacto que tenemos es correcta, y es muy importante que las vacunas de su hijo estén actualizadas. Tenemos muchos estudiantes que no tienen las vacunas al día, muy importante, por favor. Y estén atentos a más información porque nos vamos a estar comunicando a menudo con ustedes. I'm going to stop sharing my screen at this moment, and we're going to go into questions. So we're going to, Isabella, we're going to start with some questions that we had sent in previously. Vamos a empezar con preguntas que nos enviaron por antemano. Okay, so we are starting with the questions that were submitted previously. This question was submitted in Spanish, so I will read and Adelina will translate it to English. Si mi estudiante está en doble inmersión y decido mantenerlo en aprendizaje a distancia,
¿Cambiará de maestro o perderá su lugar en el programa de doble inmersión? The question was submitted in Spanish, so I will translate it to English. If my child is in the dual immersion program and I decide to keep them at home and continue learning online, will they have to change teachers, or will they keep the same teacher they had before? So as I mentioned at the beginning of the presentation, we're going to do everything we can to have students remain with their teachers. And just because it's dual immersion there's no difference. It's all of our students. So whether it's dual immersion or not, the students, our hope is that they will continue to be with their classroom teacher. However, if there's special circumstances, we will advise families right away. But at this point, we think that we should be fine with students being with their regular classroom teacher. Como mencionamos al principio de la presentación, el programa de inmersión dual es igual a los demás programas educativos que tenemos. La mayoría de los estudiantes van a seguir con el mismo maestro. En algunas excepciones no será posible y en ese caso nos comunicaremos con la familia inmediatamente para darles la opción. Would we walk our kids to the buildings or is it just a drop-off zone? So it is Podemos, just. Oh, sorry, podemos, go ahead. sorry. ¿Podemos llevar a los niños caminando a la escuela o tiene que ser en carro? So it will be a drop off at any of the gates. However, our kindergartners, since it's their first time being on campus, we will allow parents to park and walk their child to the gate, not beyond the gate. So to the gate, you know, if you need to stand in line with them, you will stand in line, obviously following our procedures and protocols of wearing a mask. And then you get to the gate and you say your goodbyes, and then we will take your child from you at that point. That's for kindergartners. The rest of the students have been on camp. We know our current first graders didn't get the full year of kinder, but they know they were on our campus before. The majority of them were, and so they should know kind of procedures a little bit, and we'll remind them. But yes, drive, let your child out of the car to get off to their gate. La pregunta era si se pueden dejar a los niños, si podemos caminar con los niños. Y la respuesta es no, por las distancias que nos pide el Estado. Traigan a sus hijos en coche, déjenlos cerca de la puerta que se les es asignada según su curso, excepto los estudiantes de kinder. Los estudiantes de kinder no han estado nunca en la escuela, es la primera vez que vienen. Y entonces vamos a permitir a los padres, por lo menos al principio, que puedan llevar a sus hijos hacia la puerta, siempre siguiendo las guías del Estado de California. Mantengan las distancias y todos llevando máscara. For the kinders, for the parents walking them to the gate, we at the maximum want to do that for about a week, and we'll remind parents to remind their children that after that first week of school that they'll eventually be getting off the car like the rest of the grade levels will as well. Vamos a permitir que los estudiantes de kinder puedan ir con sus padres hacia la puerta por una semana. Después de eso se tienen que acostumbrar a que están en la escuela y que tienen que caminar hacia la puerta solos. And I just wanted to let you know that it is 7:30. Would you like to continue? Yes. And parents, for those of you who don't have any questions or anything further, you're more than welcome to leave the meeting. We will answer some more questions since our presentation took a lot longer than expected. So we'll go another, let's see how far we get in about 10 minutes and we'll reevaluate in 10 minutes. Tenemos todavía algunas preguntas, con lo cual vamos a seguir con la junta unos 10 minutos. Si no tienen ninguna pregunta, pueden dejar la junta y también vamos a tener información en la página de internet más adelante. The next question is, when will campus and gates open, and will children be allowed to wait in the cafeteria? The gates will open at 8:20, so students should not be dropped off prior to that. You can start dropping off, and then they will be
guided to where they need to go once they are in our care beyond the gates. They will not be placed in the cafeteria to wait. There will be no cafeteria used for any of this. Students will be designated either to a line area where they need to go or directly into the classroom, but that information will give you more as it gets a little bit closer, and it also depends on by grade level. But at this point, 8:20, the gates open, cars will start letting parents let the students out. Please do not drop your children off very early. We have no supervision prior to what some parents might be used to dropping off at 7:30. We will not have supervision at that time. 8:20 is when we open the gates and when parents can start dropping off students. La pregunta era si se puede dejar a los niños en la escuela antes o después, a qué hora abren las puertas. Y si los niños esperarán en la cafetería a ser recogidos. Y la respuesta es que no se nos permite el tener a los estudiantes, con lo cual las puertas se abrirán a las 8:20 de la mañana y ahí es cuando los padres van a poder empezar a llegar en carro y dejar a sus hijos a las 8:20 de la mañana. Antes de eso no tenemos supervisión. Y al final de la escuela, los estudiantes no estarán en la cafetería, no podemos tener estudiantes en lugares comunes, con lo cual al final de la escuela todos los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. All right, the next question is, will kids be able to play with other kids on their break outside of their classmates? Students will be with their cohort, which is their classroom, at their breaks. They will not be able to mix with other classrooms or other grade levels. So the answer is no, other than if they're in their classroom. La pregunta era si los estudiantes pueden jugar con otros compañeros que no estén en su clase y la respuesta es que no se nos permite. Deben estar con el mismo grupo de estudiantes con el que están en el salón durante el día. Deben mantener ese contacto solamente y no tener contactos con otros. Con lo cual, a la hora del descanso o a cualquier otra hora, van a mantenerse en el mismo grupo. All right, next question is, are they going to be testing students and teachers for COVID? And I'm going to turn that over to our nurse. So, Wanda, could you answer that? Yes, so students and staff will not be required to be tested for COVID. That is not a requirement for the public health department nor the tier that we're in at this time. La pregunta era si los estudiantes y los maestros van a recibir exámenes de COVID, pruebas de COVID. Y la respuesta es que no. El Departamento de Salud no nos pide que hagamos pruebas y como no es una solicitud, no es una de las cosas en las que tenemos el poder de hacer. Right, the next question is there a certain number of kids allowed per classroom? We will be following the CDC guidelines and requirements and following the minimum footage that we need to follow as well for that. So it will depend on what it is when we start. But Mrs. Bierman, is there anything I need to add to that as far as what we're following as far as You are answering correctly, and we have classrooms of different sizes. So we are, again, following the guidelines for physical distancing. And that is, you saw a picture earlier where we were marking off those seating arrangements. So all classrooms will be arranged to ensure the physical distancing. La pregunta es si hay un número máximo de estudiantes que se nos permite tener en cada salón. Y lo que pasa es que el Departamento de Salud nos pide una cierta distancia entre personas, entre estudiantes, pero también con el adulto, con el maestro. Con lo cual, un salón más grande a lo mejor permite un poquito más de estudiantes, pero porque tenemos que tener esas distancias, eso es lo que nos limita el número de estudiantes que podemos tener. Pero como han visto en las fotos, estamos siguiendo todas las normas que nos está estableciendo el Estado.
Right, the next question is, will parents know if their teachers or other staff have been vaccinated for COVID? Again, I'm going to turn that over to our school nurse. Our staff's medical condition is confidential information. That's required by law, but that's confidential. The Public Health Department nor the CDC is making a requirement for people to be vaccinated, so that would include staff as well. So that information is not given. La pregunta es si podemos saber si los maestros o los estudiantes han recibido la vacuna. Y la respuesta que ha dado la enfermera, doña Ronda, es que el estado de California nos pide que mantengamos completa confidencialidad, y como es una información confidencial no podemos saber si los maestros o los estudiantes han recibido o no han recibido la vacuna. The next question is, will PowerSchool be offered? So I will start it, but Ms. Bierman, if I need more, if there's more clarification. PowerSchool will be offered. However, it is a limited number of students that will be offered PowerSchool, and there is criteria to meet in order to be offered. And it will be a decision based on those requirements and how many we can house at each of the different school sites, and here particularly. So Ms. Bierman, is there anything else I need to add to that? That is correct. There is a significant reduction in our PowerSchool program. Our PowerSchool program can only accommodate about 1/5 of what we previously had, and that is due to space limitations at each of the school sites, and of course, adhering to the physical distancing guidelines. So there is not the regular PowerSchool program. It is very limited, and we will be inviting participants based on that eligibility. As we mentioned, it is very limited. So if you're a parent considering that this is the decision is based on your ability to participate in PowerSchool, we cannot guarantee placement in PowerSchool. La pregunta es si tendremos el programa de después de escuela PowerSchool. Y la respuesta es que se nos ha limitado mucho la capacidad de poder ofrecer el programa, y solo se va a ofrecer a muy pocos estudiantes específicos con un tipo de criterio específico que los cualifica para poder participar, con lo cual no podemos garantizar, porque va a haber muy pocos estudiantes que puedan participar en PowerSchool. All right, the next question is, if we decide for in-person, would we then decide to go back to distance learning at any point? So we're asking parents for a commitment, and they need to give us that commitment this Sunday evening by 11:59 p.m. We are asking that because we need to be able to manage our schedules and placing students accordingly. To have a change after that will be very difficult. However, it's much easier to pull a students out of in-person into distance learning. Pulling a student in from distance learning to in-person, that probably is not doable. So please think carefully about your decision, because changing back and forth is not going to be doable, one way for sure and the other way possibly. La pregunta es si elijo llevar a mi hijo a la escuela en persona y luego cambio de idea y quiero que esté en la computadora todo el día aprendiendo de forma remota, ¿puedo cambiar? Y la respuesta es que no. Necesitamos su compromiso, porque tenemos que saber cuántos espacios tenemos y cuántos maestros necesitamos en la escuela. Con lo cual, piénsenlo mucho y por favor respondan a la encuesta antes del domingo por la noche a medianoche, pero nos tienen que decir si se comprometen a traer a su hijo a la escuela en persona el resto del curso, o si se comprometen a continuar estudiando de forma remota el resto del curso. The next question is, sorry, I lost my place on my page.
Will there be any information given to students before they return to school as to where they need to walk to, where they should stand, where they will sit, and what the rules are? Will there be any kind of orientation for new incoming students that were never on campus? So we're not providing any new orientations. We will provide families with information like the pickup drop off, the entry exits, where they need to go. We'll also be given, the teachers will also have this information and will be sharing the information with their classes. If there's any teacher that says, I really need you to contact this family, I will be happy to do so. Or if you feel you have that need, you can always contact the office and ask to speak to me. But at this point, it's through the information that we send to you through Parent Square and or the teachers send as well. La pregunta es si los estudiantes van a recibir entrenamiento, información y las familias sobre cómo hacer las cosas en la escuela, en esta forma que tenemos de comportarnos, que es nueva. Y los padres van a recibir la información que escucharon hoy sobre cómo dejar a sus hijos en la escuela, cómo entrar y salir de la escuela. Y luego en clase los maestros van a enseñar a los estudiantes cuáles son las expectativas de comportamiento y cómo tienen que seguir, qué protocolos tienen que seguir. Si alguno de los padres quiere más información, pueden comunicarse con la directora y ella les dará más información. The next question is, how will OT, speech services, and other services be provided to students? So services will continue to be provided to students, and as much as possible, we're going to stick to the schedules that they already have. However, if that is not a possibility, the provider will be in contact with families to let them know if there needs to be a schedule change. And let's see, students on site will be receiving their services unless they've made other arrangements to have it done at their distance learning time. They will be having it on site, and their distance learning students will be having it during their independent time when the teachers have the ability to work with them. So they've already been communicating with a lot of the families as far as, yes, we're going to still be seeing the students, and if any time changes have happened, I know some of mine have already started to work with some of the families if they need to change it, but for the most part, they're going to try to accommodate what's already happening. La pregunta es, los estudiantes que reciben ayuda auditiva o ayuda de logopedia, si van a recibir los mismos servicios por su programa de educación especial. Y la respuesta es que sí, los estudiantes continúan recibiendo los mismos servicios. Si hay algún cambio de horario, los logopedas y los terapeutas ya se han comunicado con las familias si no pueden acomodar la misma hora del día, pero van a recibir los mismos minutos y los mismos servicios que siempre han estado recibiendo. It is 7:45, Mrs. Codiga. Do you want to keep going? I would just started touching the questions that were put on the chat. Okay. Let's answer a couple more questions, and then I want families to know that if we didn't address your question, we will provide the responses either individually to families, or if there are a lot of the same types of questions, we may end up putting something out through a Parent Square to address them, or through our website, because we do want all the questions answered. We just don't have enough time to probably answer everybody's question tonight, but we will answer them. Right, the next question is, will students be allowed to bring a backpack to school? So as stated last night in the meeting that we had last night, that decision has not been made. We at the 7 elementaries definitely want to be on the same page as to what we're doing, and making sure that if there's any other CDC guidelines or anything that we have to follow. So we have not made a decision on that yet. La pregunta es si podemos traer mochilas a la escuela, si los estudiantes pueden traer mochilas, y estamos checando con el Estado para ver si se nos permite o no. Las elementarias no han tomado una decisión al respecto todavía, pero los materiales que necesitan los estudiantes se les van a entregar en las clases. All right, and
And the next question is, will lunches be free for all students? Ms. Bierman, all receiving, all students will be receiving a grab and go lunch, correct? If they so choose. So some students may choose not to take one, but they will be offered. Todos los estudiantes recibirán el almuerzo gratis, con lo cual, si quieren coger la bolsita con el almuerzo, todos los estudiantes pueden agarrar una antes de salir de la escuela. All right, everybody, thank you so much. This does conclude the Las Animas Information Night. As a reminder, the video and presentations of this information night will be posted on our website. I'd also like to remind you that there is a special board meeting on this Thursday, March 25th at 6 p.m. that will be going over the secondary schedules. So please do plan to attend that. You can watch the live stream on the GUSD Facebook page. Please also do not forget to submit your decision form by 11:59 on Sunday, March 28 using the Parent Square app. And if you do not submit a decision, your child will be placed in the distance learning model for the remainder of the school year. Again, Esto we'll concluye be- nuestra junta de esta noche. Esto concluye nuestra junta de esta noche. Por favor, sepan que una grabación de este vídeo y también las respuestas a las preguntas que hemos contestado y también las que no hemos tenido tiempo de contestar van a tener la información en nuestra página de internet. Por favor, asegúrense de que contestan la encuesta diciendo si se comprometen a traer a su hijo en persona a la escuela hasta fin de curso o si prefieren que continúen aprendiendo por internet. Y eso tiene que ser entregada la respuesta antes del domingo a medianoche. Y hay una junta muy importante del Consejo Escolar mañana a las 6 de la tarde. El Consejo Escolar decidirá si los estudiantes de secundaria, ya sean de la escuela media o de la preparatoria, pueden volver a la escuela, y eso va a ser mañana a las 6 de la tarde. Pueden accederlo por la página de Facebook del Distrito Escolar. Thank you very much for coming. We can't wait to have your students here. And if they're not coming, we'll be still seeing them on distance learning. So thank you and have a good evening. Muchas gracias a todos por venir esta noche. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Tenemos muchas ganas de ver a sus hijos, aunque sea por pantalla si no pueden venir en persona y si no el curso que viene. Muchísimas gracias a todos. Thank you to all of you for being here tonight to support. Makes a big difference. Thanks, everyone. If you need me for anything, let me know. I'm going to go ahead and close down the room now. Thank you.